Today, the campaigning for the first phase of polling in Bengal and Assam finally comes to an end. Our focus is on Bengal because that's where all the big guns were today. The BJP has roped in its star campaigners for this final push. And even as I bring you this broadcast, it's taking place. This is Mamata Banerjee's turf, and the outsiders, as she called them, have been raising the pitch, and it's been heating up in this final stretch. Union Home Minister Amit Shah back on turf in Bengal, attacking Mamata Banerjee, accusing her government of running 115 scams compared to the Prime Minister's 115 schemes. On the other hand, UP Chief Minister Yogi Adityanath just addressed a rally in Nandigram moments ago. On the other hand, Mamata Banerjee will also be addressing rallies in her wheelchair in the run-up to the Phase 1 polling, which takes place this Saturday. That's the 27th of March. The games are set to begin. Khela hobe, as Mamata officially says. उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। यहाँ पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं बिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। I just want to get you up to speed with some key seats which will be going to the polls in Bengal in this first phase on the 27th of March. That's Saturday. Medinipur, where you've seen so many rallies taking place. The first on the list is Medinipur. The ruling Trinamool has replaced sitting MLA Mrigendranath Methi and fielded actor June Malaya against the BJP's Samit Das. Then we go to Kharagpur. The assembly seat comes under Medinipur Lok Sabha. The Lok Sabha seat is represented by none other than Bengal BJP President Dilip Ghosh himself. Remember, he's not going to be fighting this election. Purulia, another high-profile, hotly contested seat. Purulia will be witnessing an interesting contest this time, thanks to its sitting MLA Sudeep Mukherjee, who's contesting as a BJP candidate. In 2016, he had won over his Trinamool rival by gaining more than 44% of the votes. Now let's take a look at why Bengal matters for 2021. You know, everybody's been wondering, this is a state election, what's the big deal? Why is everyone making such a big deal about it? Here's 6 reasons why. Number one, a poll win for the BJP gives the Bharatiya Janata Party its biggest state prize since its huge victory in Uttar Pradesh in 2017. Number two, it will demoralize anti-BJP opposition further if the BJP wins. Number three, a Bengal win will mean that the BJP dominates well beyond the Hindi heartland, where it is seen to be confined, even though it actually isn't. A Bengal win would be a prestige symbol and message saying it's not just the Gangetic heartland. If Mamata wins, she becomes a major national figure, much more than just a regional satrap that she currently is. A Trinamool win could lead to a revival of this third front, which we keep seeing about in the run-up to the 2024 elections. A BJP win, though, could push India closer to a one-party nation. Congress Mukt Bharat, Trinamool Mukt Bharat, whatever you want to call it, a BJP win would notch up on that scale. It's a politically charged battle between the Modi-Shah combine, the BJP and all its leaders, and the Trinamool led almost single-handedly by Mamata Banerjee. Let's listen into some of the biggest attacks by these three leaders during this poll campaign. আসল परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे। दीदी, ओ दीदी, এখানে কোনো ভারতবাসী বহিরাগত নয়, সব ভারত মাতার সন্তান। दीदी,
गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोता नहीं मानते। बीजेपी स्कीम पर चलती है, बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में स्कैम नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको लागू करने से इनकार कर दिया। मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई, 115 स्कीमें बनाई। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई। गरीबों का पैसा ये कट मनी वाले ले जाते हैं, ये बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अम्फाम आया था ना भाई, आया था नहीं आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है, भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई। हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बोले, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये दुर्गा पूजा करने के लिए आप लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों, कोई नहीं। আমাকে ভয় পাচ্ছিল বলে ভাবছিল ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি বেরোলে বিজেপি গোহারা হারবে, তাই ওর পাটাকে জব্দ করে দে। কিন্তু ওরা জানে না যে আমি ভাঙি তবু আমি মচকাই না। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। সব বন্ধ করে দেয়, দাঙ্গা করে লোক মারে, খুন করে লোক মারে। বিজেপি হচ্ছে সবচেয়ে বড় তোলাবাজ ভারতবর্ষের। পিএম কেয়ারের নাম করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে, অথচ আজকে জনগণ কোভিড ইনজেকশন পাচ্ছে না, আবার নতুন করে কোভিড শুরু হয়েছে। কোনো মায়া নেই এদের, কোনো দয়া নেই এদের। এরা হচ্ছে স্বৈরাচারী, দুরাচারী, রাবণের দল। এরা শুধু গিলতে এসছে, দুর্নীতি করতে এসছে। There was a very ugly flashpoint between the Trinamool and the BJP that erupted yesterday, and it has actually escalated today. Mamata Banerjee today reacted to BJP Bengal chief Dilip Ghosh's Bermuda jibe. It's become Bermuda versus Bandar. Mamata said that the BJP leader cannot dictate what women should wear. Well, let's just give you some of the background. During a campaign in Purulia on Tuesday, Dilip Ghosh of the BJP said Chief Minister Mamata should ditch her sari for Bermuda shorts to clear the air over her leg injuries. Listen into this very, very personal, very unsavory war of words. প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ব্যান্ডেজ মারা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। সালোয়ার কামিজ পরবে না, শাড়ি পরবে না, ওরা হাফ প্যান্টুল পরিয়ে দেবে আর ভোট চাইবে। ওদের বলুন যাও, অনেক হয়েছে। কে কি পড়বে না পড়বে এটা নিজস্ব চয়েস। Now with the heat rising over that remark, Dilip Ghosh has now clarified, but you decide for yourself, viewer, whether this is a clarification or not. Here's what Dilip Ghosh has said today. মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, একজন মহিলা,
আমরা তার কাছ থেকে এরকম শালীনতা আশা করব যেটা বাংলার সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে। একজন মহিলা শাড়ি পরেছেন কিন্তু পা বার করে বারবার দেখাচ্ছেন, এটা শালীনতাই নয়। আমি এর প্রতিবাদ করেছি। Well, after that sharp flashpoint, there's another one. Polarization politics has erupted on battleground Bengal just a day before polling. Trinamool Neta Sheikh Alam has stoked another big controversy after claiming that if the 30% of Muslims, 30% that Muslims comprise come together, then 4 Pakistans can be formed. What did he mean? After facing huge flack, well, obviously from the BJP, the Trinamool Neta clarified that he was referring to the BJP rally outside the Trinamool office. Sheikh Alam alleged that it is the BJP which is trying to divide communities by invoking the 70-30% agenda. BJP's Bengal co-in-charge Amit Malviya tweeted asking Mamta if she endorsed the statement from her Neta saying that if the 30% Muslims came together, then 4 Pakistans could be formed. আমরা যারা সংখ্যা নেব তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গতিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের করতে পারো। Well, communal polarization and spiritual imagery has been very much part of this election campaign in Bengal. Make no mistake, the big Hindu deity face-off has dominated the poll discourse for many weeks together on battleground Bengal. Mamta Banerjee, remember how she countered the BJP's Jai Shri Ram cry with her Shiv Bhakt avatar? Well, now Prime Minister Modi during his rally a few days ago had accused Mamta of attacking Ram Bhakts. The war over Hindu gods and goddesses will not be ending anytime soon because only phase 1 is about to begin. वनवासी समाज के भाई बहन वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथी रहे, सखा रहे हैं। दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है। तुष्टीकरण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बंगाल की जनता आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। As Bengal finally gears up for a searing political summer, the deity war is only increasing day by day. From Ram Bhakti to Shiv Bhakti, the Dharma Yudh is set to dominate the battleground of Bengal. दुर्गा पूजा करने के लिए आप लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों, कोई नहीं। From Home Minister Amit Shah promising voters freedom to worship Durga. जय श्री राम, जय श्री राम, To UP Chief Minister Yogi Adityanath. The saffron bandwagon is leaving no stone unturned to paint Mamta as anti-Hindu. This after the Bengal Chief Minister's thunderous Chandi Path and Shiv Bhakti in Battle Royale Nandigram on the 10th of March. Didi went all out with her Hindu credentials, taking the Bengal deity war with the BJP to the next level. Be it chanting mantras on stage or visiting Shiv and Durga mandirs. Mamta is flaunting her Hindu credentials without any hesitation. আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে যাবেন না, আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। On the other hand, Shubhendu Adhikari too visited temples before filing his nomination, adding Lord Hanuman to the ever-increasing list of deities, mocking Mamta over her new Hindutva avatar. চটকে পিন্ডি চটকে দিচ্ছে, বলছে সরস্বতী পুজো কুচো যুগ ভূষিত।
শুনেছেন কখনো বাপের কালে? আর কাল তো চণ্ডীকে যা করেছে, বাবা মা চণ্ডীকে, ভগবান রক্ষা করো। In the run-up to polls, the battle for Bengal is more than a clash of personalities. It's become a race for who is more Hindu. Whether the temple runs and mantras guarantee votes will only be known on the 2nd of May. Bureau Report, India Today. Well, 2 days ahead of this first phase of polling in West Bengal, and the campaign ends today. Among the BJP's big guns on battleground Bengal was star campaigner Mithun Chakravarti. You saw him last a few days ago when he joined the BJP at the Prime Minister's rally. Well, today he hit the ground in Bengal's Saltora constituency. Massive crowds gathered to meet the yesteryear's star to get a glimpse of the iconic actor who's campaigning in favor of BJP candidate Chandana Bauri. Well, while campaigning, Mithun said the BJP will definitely win. The actor, who joined the BJP, like I said, on March the 7th, has been made one of the star campaigners of the party in West Bengal, but has decided not to fight in this election. I cannot hear anything. आप यही बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो बीजेपी के जीत? सर बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत। I said yes, I am confident. I am confident, but मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है और सिर्फ सालतोड़ा में नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे मिथुन बीजेपी के समर्थकों के लिए वो आज रोड शो करेंगे। Well, Mithun is only one of many big star faces who've become very prominent in this election campaign, especially in the last few weeks. Let's take you back and run you through just a few of the names that have set the election battlefield on fire in just the recent past. All big, prominent, iconic names. Bangla stars have always been wooed by political parties, and many have willingly jumped onto the bandwagon. One of the biggest names among these is that of Bengali film superstar Deepak Adhikari, or Dev as he's popularly known. Touted to be one of Tollywood's highest paid actors, Dev was pitted by TMC from Ghatal constituency in the 2014 Lok Sabha polls. He won with close to 7 lakh votes. In 2019, Dev retained his seat. Though like most actor-turned-MPs, Dev has a poor attendance record in Parliament. Colleague, veteran actor Moon Sen, however, didn't share his luck. The bold actor, who courted many a controversy in the past for being ahead of her times, tried her hand at politics in 2014. The 66-year-old was the TMC candidate from Bankura Lok Sabha seat. Moon won and became a first-time MP. The honeymoon, though, didn't last long. In 2019, when she contested from Asansol, Sen lost to the BJP. Putting an end to Sen's short-lived political career was singer-turned-politician Babul Supriyo. Babul, who has many hit numbers to his credit, joined BJP in 2014 and since then hasn't looked back. I, Babul Supriyo, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. He's a minister in the Narendra Modi government, an MP, and now a BJP candidate in the assembly elections. Another face from Bharatiya Janata Party who's the household name is actor Rupa Ganguly. Ganguly, who represents the BJP in the Rajya Sabha, is most loved for her portrayal of Draupadi. From 1980s Bollywood heartthrob Mithun Chakrabarti, credit has to go to Mamta Banerjee, who spotted potential early. It has now turned into a contest between TMC and Banerjee's better known BJP on who scores big in these Star Wars. With Paulami Saha, Bureau Report, India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget
to press the bell icon to stay updated.